Yes, thank you muno makiria. Hello muthikiriria ona mwiroreri thiini wa KK YouTube channel. Geithika muno makiria. I love you so much. I've missed you so much and welcome nigetha tuthii na mbere na kwaraniria. Thank you for our friendship. Na ndihokete muno makiria ona ngautia urata witu ni ugutwara handu haraya muno makiria. Kindly agikorwo rita rĩa kuria mbere kwirorera ya channel ino ya Reverend KK itikira go subscribe, itikira guteithiriria murata ongi amenya na undu wa gushare, itikira kuinya ka bell kau nigetha rĩrĩa riothe ndekira content njeru Ngai agakurathima muno makiria no kamenya nigetha tukahota gukorwo tugitwarana. May the Lord bless you so much as you do that. Muthenya wa umuthi thiini wa ndagika ciho ta ithatu uguo ndirenda twicirie iguru rigie mundu itagwo Judas Iscariot otoria owe ni umwe wa arutwo aria 12 a Jesu Kristo. Jesu ni etire arutwo 12 aria mamuteithagiriria hari kuruta wira wa injiri. Judas Iscariot ni endetwo ni Jesu muno ni tondu number 1 thiini wa huduma ya Jesu Kristo niwe watuitwo ta finance minister. Yani niwe wakuaga kiondo kia muhothi kana gikabu kia muhothi, niwe wakuaga mbia iria huduma yothe ya Jesu Kristo yahuthagira. You see, no ndagika ya muthia Judas Iscariot ni ahuthirirwo ni shaitani agikunyanira Ngai Jesu Kristo na akimwendia thendi 30. Ndiramenya ni uraririkana hau uguo ti hodi haria ndeniriri uria ekire thutha wa kumenya ni ehia, tondu kirikano ni kiugaga ati thutha ucio ri Judas ni acokire akimenya ni ehia akirira muno makiria, kirira akigirika muno nginya na agicokia mbeca icio kuri aria mamuhete makirega agicikia agicoka agithia akisuria akiita agikua. So Judas Iscariot committed suicide ni undu wa guilt iria ya munyitire thutha wa kumenya ati endia muru wa Ngai. Well, ndena twaria iguru rigie kindu gitagwo guilt. Ugikanegwa mundu akiuga ndaiguire ndi very guilty niko ni mundu ucio ni aiguire uru muno makiria ni undu wa giko ekire na giko kiu gitiari kiega. Rimwe riria twekora ringi ni twakunyanira arata itu kana ringi ni twehia kana ringi ni woraga mundu kana ringi ni waguraria mundu, ni hari na guilt itunyitaga kana kieha kinene kiria gitunyitaga. Kieha kiu kingikira rimwe andu ni megeraga ngero kana ukora mundu ringi ni eguraria kana ringi mundu ona ni arwara, amwe manarwara depression, aregi manarwara stress, aregi mananyitwo ni maundu maingi ni undu wa gukorwo mari very guilty ni undu wa undu moru mekire murata kana mekire mundu. Rimwe ndiciragia atiriri riria Judas amenyire ni ehia ri, riria Judas amenyire uria eka ri, handu ha kunyitwo ni guilt iyo imurage ri, ikorwo ni ethanire na Jesu Kristo akimenyire kuria mamutwara agithire nginya kuria athiaga Jesu Kristo anyariragirwo tu arugame hau mbere ya mwire mwathani ni ngwendire no ni sorry tafadhali ndekera kana na athie mutharafa-ini kamwira Jesu Kristo ambitwo ithu tutiragwo hari na andu mathi hau uguo athia mwire tafadhali ni nie ndikire maundu maya mothe no ndahoya undekere ni ndina ma guilt yake ni ngiabutirwo na tokorwo na ndangiyuragire. Rimwe riria twanyitwo ni guilt ni twiguraragia na tugeka maundu moru na maundu matari mega, no ni kuri kaundu kamwe ungika kega muno nigetha guilt iyo yambethire. Undu wa mbere mundu ucio hitiirie ucio tumite uigue wi guilty thie kuri we mwire sorry, akurekera ngoro yaku ni kuhona, agakurekera at least ni ukumenya I did something. Number 2, riria wanyitwo ni guilt ni wega kuhoya Ngai ni tondu Ngai niwe utweharagiria oru witu othe na mehia maitu mothe na undu wothe uria turituhagira. Right now as I'm speaking no kote kwina mundu ndagikeno urerorera kiugo giki and you are very guilty ni undu wa kiundu urekire. Ringi ni riathani uraunire ria Ngai ni kwiritwo ndukana cambanie, ndukanoragane, ndukanatharanie, ndukaneke maundu mothe maria ringi mandikirwo thiini wa mandiko 10 no ni unite na ni uraigua wi very guilty ni undu wa kiundu kiu urekire. Ni kuri andu nginya manaremwo ni guthie kanitha ni tondu wa kuona mendate na kuona mena giko ni undu wa maundu maria mekire. You know what I'm telling you is you can go to God. Thie kuri Ngai niwe weheragia oru wa ngoro na niwe weheragia guilt na mehia maitu, mwira ni sorry na ni eguguthambia na ni egukurekera thiini wa ritwa ria Jesu. And then finally correct your ways nigetha ndugacokere undu ucio ringi, nigetha ndukanacemania na guilt teyo muthenya wa umuthi. I wish you a guilt free week. I wish you a guilt free year.
I wish you a guilty free life thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na rĩrĩa wekora thĩinĩ wa guilt, tafadhali let's deal with it like Christians, na ũndũ wa kũhera, na ũndũ wa kũheranĩra. Na wewe rĩrĩa mũndũ oka kũrĩ we akwĩra ndekera, tafadhali find it in your heart to forgive, because you are also forgiven by God. Ngai akũrathime mũno mũno makĩria. Make sure you subscribe nĩgetha ũkamũkagĩra content ĩno rĩngĩ. Ngai akũrathime, akwende na agũtũrie, naguo wega wa Ngai ũikaranie hamwe nawe. Share, subscribe and like, na tafadhali hinyaga kengere kau nĩgetha rĩrĩa rĩngĩ ngũka ũkorwo nĩ wamenya na ũthiĩ na mbere na kũnũmĩrĩra. Let me become your servant, become my ambassador. God bless you.